Okay, recording is started. Thank you. So UIM is mainly used for three main purposes. Okay, one is service assurance, another is network fulfillment, another is service fulfillment. For network assurance point of view, if you see, we have written a lot of SOAP web services. Okay, SOAP web services and REST web services also, right? For example, REST web services means Pujita, you have written some web services for Yes. CM node report, CM trunk report, for example. Okay. Then, yeah, Mm. then ZA hub side, MZ hub side, DRC hub side. You have written, Yes. right? Lecita hub Yes. side. And you have written a lot of SOAP web services, right? Those all come under service assurance purposes. Okay. So the point is, when you store the data into a system, who is making use of this data and what is the purpose of this data? Right? Someone has to make advantage of this data, right? That is, NETPOOL is making advantage of our data in current sense. And another purpose is this data is used for reporting purposes, OAS also. That is also part of service assurance only, OAS reporting. These are the three purposes which we are currently serving. Okay, now there is another project. If you remember in the last meeting with Lester, when we said that we had trunk issues, right, Swapna? Right? Now Lester was saying, why should we wait for the regional teams to go and fix the trunks, right? Why don't we fix it? He was saying, right? How can we fix the trunks? Right? Now in UIM, in the past, if you remember, we done some engineering work orders. Yes. Yes. We created engineering work orders, and this engineering work order will call a resolve automation and which will call the NMS API to make the name of the trunk correction in the trunk name. Okay. This is called network fulfillment. Got it? It will call resolve, and from resolve it will Resolve is an automation tool for us. Sometime back we all practiced it and learned it over some time, but it never, we didn't productize it or we didn't try to put it in the production, but we practiced it. This is called network fulfillment. In UIM, we create an engineering work order. That engineering work order will take some data, call resolve automation, and it will make a call to NMS API. Let's say Huawei NMS, right? NCE. Huawei NCE. What are NMSs we have? Nokia NSP. These are all NMSs, right? Huawei U2000. Okay, for RAN, for Huawei IP MPLS, we have something called NCE. Nokia IP MPLS and CDN, it's called NSP. Okay. Now for Huawei RAN, what is the NMS? This is called U2020, U2000 or U2000 2020. Okay. Now this is one type of use of UIM. Now what is the next type of use of UIM? Right? What is the next type of UIM is service fulfillment. Okay. Now, what are the types of services from a telecom company which an individual, like let's say Swapna, what are the services you are taking from a telecom company like BSNL or Airtel at your house or Jio at your house? Can you tell? Wi-Fi connection. Wi-Fi connection. How the Wi-Fi comes? Fiber. Broadband. That's exactly. Yes, that's right. Yeah. How the Wi-Fi comes is because you have a broadband connection in your home, whether it is a fiber connection or it is a copper connection, something else. Anything it can happen in the background. But there is a broadband connection which is coming to your house. That is a fiber connection, right? Yes. That is one service. Broadband is one service. You must be getting from BSNL or you may be getting from Airtel Extreme, right? That's one service done. Okay, Pujita, one service from you. Geo Air Fiber. Huh? Air Fiber. Fiber is taken by Swapna. You take one service.
Tell me one service. Ethernet. For what? Service. నువ్వు వెళ్ళి people who do not know anything about telecom, will you tell them take Ethernet అంటావా? No, sir. You have to sell a service, right? You have to tell them a service. What Ethernet అంటారు? For example, if your parents or your grandparents who doesn't know anything about telecom, will you tell them take Ethernet? No, sir. They will not understand anything, right? Tell them what they need. One service. Broadband is done. Another service. Chari, one service. You can get OTT platforms. OTT, again, OTT is not a service. OTT is a, let's say, how do we call? It's not a telecom service. Just remember, you are using OTT as one software inside your TV or on your laptop. Okay, on internet they are coming. Again, background service is broadband, right? Now you may be subscribing to Netflix or to Amazon something, but they are not telecom services. WhatsApp is not telecom service. Your Airtel mobile has a service. Calls and message. Text message. Right? SIM cards. SIM card. Calls Exactly. and text message. No. Yeah. Voice and text message. Exactly. Yes. Called as mobile. One minute. Mobile, voice, text, data, service. Right? Yes. Now, what else? It can be mobile broadband also. Data. Mobile In data. some cases, in some countries, still in India, we are using what you call data is like wastewater for us, right? Every telecom company gives us some 2 GB of data, we may not use it also. Every day we get 2 GB of data, right? But in many countries, still data is different, text is different. Like in South Africa, you have to recharge data packs. It's very costly in South Africa. Okay. You will not guess what is the rates there, but that's a different subject. Okay. Now, what are the other services? Internet, mobile. Parvati, latecomer. What are the types of one service? Tell me. For you, we started recording. Thought you went to a movie and we started recording. Sir. Yeah. Uma, come on. Chari. GPS, like satellite communication. Satellite, etc. Excellent. Satellite voice and satellite data. Okay. Now, for example, mobile data or mobile voice. Can someone mute yourself? My voice. Hello. Yes. Parvati, you need to drop off and rejoin or go to some movie. Yeah, sir. Okay. I'll join again, sir. Sorry. Something is happening with you. Okay. Now, the thing is, we have here satellite voice, satellite data. Now, in some places where there is no mobile connection or broadband connection, suppose you are going on a sea, on an ocean in a trip, okay? On the middle of the ocean, there will be no microwave connection or mobile connection, right? How the people will talk, right? They will talk on a satellite phones. In India, satellite phones are not legal, okay? But in many countries like Maldives, island countries, Fiji, Maldives, these satellite phones are very popular. Okay? Now, suppose in India, what are mobile companies? Parvati, come on, participate, come. Vivo, Samsung. Those are mobile companies.
Mobile manufacturing companies. What are the service providers? Airtel, Jio. Airtel, Jio, Right? BPO, BSNL. BSNL. But what are the satellite Yes, phone companies? You know? No idea. Raya, Inmarsat. These are some of the satellite phone companies who provide satellite voice and satellite data connections like this. Whether it is satellite voice or satellite phone data, you will get from these companies. Okay. Now the quality of this satellite phone is like you cannot talk it in the closed doors. You know, an interesting thing. You have to go on top of the floor, and then the signal will come. Yes. That is satellite phone. Any other service? Come on, this discussion is all about services. Tell me, who is left? Voice over data. Voice over there, VoIP, very good. VoIP. Cloud services, like cloud servers. Well, coming there, good, very good. VoIP. VPNs. Oh, excellent. Now people are opening up. VPN, cloud services. What else? VoIP is like a voice. We can make voice calls, right? Now, if there is no VoIP, what is VoIP used, Sidhu? Tell me. Voice calls? Voice calls over the data. Fine, voice calls, right? Technically. Yes. Now, if VoIP is not there, what kind of calls we make? For the 4G, 3G, and 4G. No, in landline, these are all landline phones, no? Okay. 1 minute. Eugene is calling Sidhu. Check the server. Yes, it just restarted both. Okay, Sidhu. Okay. Now, what if the VoIP is not there? How do we make voice calls? If you don't have mobile phone, if you don't have mobile phone, if you don't have VoIP, how do you make voice calls? Landline. Landline phone. What is landline phone called? It's called POTS PSTN. Okay. POTS means plain old telephony service, which is one copper line will come to your house given by BSNL, right? Yes. That is called POTS calls. This is voice calls. This is also voice calls, but on internet. DTH. Yes. DTH, excellent. Now DTH, we can call it, let's say, IPTV or DTH is also one. This is a service. Mobile companies provide, right? Now this VPN, this is called as L2 VPN, L3 VPN. These are the services. Okay. Okay. Now cloud services. Now there are some services called as managed services in telecoms, in telecom world. Cloud services where you host servers, right? Now you take some security services from these companies. Suppose for example, on your laptop, you have MS Office, right? Yes. MS Office. Now, this MS Office, what happens? Nowadays, nothing is installed on our laptops, right? We take a license from Microsoft in Office 365 and you get it, right? Yes. So then that is a service.
So that service, you have to purchase it through some third party person. You cannot go to directly Microsoft. Most of the times, you cannot go to Microsoft and purchase it, right? You can purchase it from Google. He is a third party. Or you can purchase it from Airtel kind of things, right? Like that. Yes. Now you can have some services in your laptop as some security services, such as antivirus services. You can take license from opcos and do some things, right? Now, for example, you have some server. Recently, we taken one server basket server from some company, right, in Hyderabad, right? So that is a cloud services. Now, for example, you want your server to be placed there. You got it? In their data center. In their data center, you want to place your service, place your server, physical server, you want to put it there because they will provide you electricity, they will provide you backup, internet connection, everything they can provide, right? That is called co-location services. Co-location services. Okay. And also DNS service. DNS is an IP address service, right? That is for what? You are taking DNS for what? I'll come there. Okay. No, DNS is an IP address, right? For example. Now, for what you are taking DNS? Is it for L3 VPN? Okay. Okay. I'll tell you some interesting services in our system. Okay. There is one interesting service called mobile VPN. You know this mobile VPN? Any one of you? Yes, sir. Tell me, Uma. We can connect if something won't work on our mobile on Chrome, we can switch on the VPN and we can connect it to other countries. Okay. Okay. Any other answer? If we want to access a specific location, we can set a VPN there, I mean our own VPN there, and we can access it through mobile. If like we want to show our location as in somewhere around Techno Center, we need the nearest location and we can access from there to decrease latency. Okay, so complicated. And somewhere else, okay. 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 Let me explain a simple way. Okay. Okay. In your mobile. Okay. Uma, you started, right? So in your mobile is which operator? What? Huh? Mobile. Geo. Guys. Geo. ఏంది బస్సు మబ్బులో నిద్రలో ఎక్కడున్నారా ఇందా నుంచి ఒకటే మాట్లాడుతున్నావు జియో అంటాడా ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలో కూడా తెలియదు వాట్ ఈస్ దిస్ ఓకే ఫైన్ సో యువర్ మొబైల్ ఈస్ వాట్ ఆపరేటర్ కమ్ ఆన్ ఆన్సర్ జియో యా వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం కమ్ ఏంటి సార్ ఏంటమ్మా ఏంటి భయం ఏంటి తప్పు చెప్తే ఏమవుతుంది Geo. I will not ask you any questions anymore in this session. Okay. Geo, sir. Okay, go to sleep. Mute yourself. No, sir. Okay. Your Uma is Geo. What is Parvati? Parvati, yours? Geo on this. Geo. Okay. Anyone Airtel? Right? Someone Airtel. I'm Airtel. I'm Airtel. So Fairazah is BSNL. Okay. I'm using both Geo and Vodafone. Excellent. 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 That is dual phone. Very good. Now tell me one answer. In your mobile, what is that configuration which will ensure your mobile phone will make call to Airtel Geo only? Uma, Parvati. Yes, sir. Phone. There is one configuration in your mobile phone which will ensure you make call to only Geo network. Through Geo network, you can make calls to Fairazah's BSNL mobile, or you can make call to Chari's Airtel mobile.
But there is one Mobile component, mobile number, fine. Mobile number. No, mobile number is okay. That is portable, right? But by Sir, looking at I the mobile mean voice number, over LTE. no. Let me explain further. Good points. By looking at the mobile phone number, can you tell it is Airtel? No, sir. No. Okay, can you look at your mobile phone that it is Vivo LTE and tell if it is Airtel? No, sir. So what is that component in your mobile which will tell you that this is Airtel phone? SIM. Will you look at the SIM? You have to open the, you have to break your mobile to see the SIM. No, right? సిమ్ ఓకే గుడ్ పాయింట్ సిమ్ మీద ఏదో ప్రింట్ అయి ఉంటుంది అని చేత సిమ్ చూసి చెప్పొచ్చు కానీ సిమ్ లోపల ఉంటుంది కదా సిమ్ వస్తామని తీసి చెప్పలేం కదా రైట్ Yes, sir. ఎలా MDN number? MDN. It's called APN. Okay. APN. In your The mobile. number on the SIM, right? No. Access point names. Access Access point point. name. Excellent. Super. 100 marks to you, Pujita. Your weekend is, you are eligible for the weekend holiday. Okay? Access point name. నాకు కూడా గుర్తు రాలేదు actually full name. But yeah, access point name will give you the ensure that you can make calls to Airtel network. Even though you have your Airtel SIM or Jio SIM, if the access point name is not correctly configured, you can't make calls to anyone. Yes. Okay, now APN is for all the opcos, all this is happening, fine. Okay, this is fine. Due to this you are making it, right? Now, what is VPN is, it's a private network, virtual private network. Let's keep it simple, okay? Now, sorry? Yes, sir. Okay, now what is happening here? In virtual private net, VPN, mobile VPNs means, these days, when you go to a petrol pump, there is a mobile phone, that guy comes to swipe a card, he brings a machine, right? Swiping machine, right? Yes. In that swiping machine, now, do you know whether it is a Wi-Fi machine or it is a SIM card machine? No, we don't know. We don't know, right? Now, one of the options, there are two options in that on that device. Whether it is a SIM card, it can be a SIM card or it can be a Wi-Fi system. Okay. Now, in the past, before pandemic, now after pandemic, some Pine mobiles or some companies have come up and they are distributing the devices, custom devices for swipe machines, and it has become very popular. But in many countries, this is still not popular. Like very much mobile backward companies, let's say. They may not be tech backward countries, but countries such as Maldives or Sri Lanka or the Bangladesh, some countries don't have that particular facility. So what they do is, a company such as, let's say, Standard Bank or say, let's say State Bank of India will go and say they give a payment gateways to all these petrol pumps. Okay, now this swiping machines are all provided by State Bank of India to all these Hindustan Petroleum companies, right? For example, bunks, right? Now, Hindustan Petroleum bunks will have the swiping machines coming from State Bank of India or Union Bank or Citibank, all these companies. You will know, right? When you swipe your card, one slip will come and you will know whether it is from ICICI Bank or so, right? So that bank has provided them the swipe machine. Okay. Now what happens is, now that machine is so custom designed, that machine, it will have a SIM card. One of the technology is SIM card. Now that SIM card, using that SIM card, you can't make mobile calls. You can't access internet. It is specific purpose of that SIM card, which is provided in that swipe machine, okay, by Airtel. Airtel has provided a SIM card to State Bank of India to put it in their swipe machine and give it to some Hindustan Petroleum bunk nearby your house.
Did you understand this? Yes. Yes, Chandra. Yes, sir. Do you understand the relationship? Let me repeat again. Airtel or Jio provides the SIM card to State Bank of India to give some SIM cards to State Bank of India, and that SIM cards will be put in the swipe machines given by State Bank of India to all the vendors who is using the swipe machines. It can be a petrol pump, it can be a restaurant, it can be a shopping mall, anywhere you swipe the card, right? Now, those SIM cards which are provided by Airtel cannot be used for making voice calls or data usage. They can be used only for this piping purposes. Okay. Now, why the swiping purposes? It is very secure net. It has to be very secure network, right? Anyone cannot start swiping the data, right? Using that, right? So for that purpose, what happens is now SBI will get, let's say, 10,000 SIM cards in the country, okay, and each SIM card will have an IP address. Whether it is IPv4 or IPv6, anything can happen here. Okay? Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It can be IPv4, IPv6, anything. We'll talk about this IPv4, IPv6 in a separate meeting or a discussion. Okay. Now, in order that this SIM cards, the 10,000 SIMs are given to this guy. Okay. Now these SIM cards will be configured with a specific API, which will ensure that Airtel, let's say Airtel has provided SBI with 10,000 SIM cards. Right? Now these SIM cards, each one will have an IP address. There will be a APN there. SBI, Airtel SBI something .com. Some is something. What is it? SBI. Some spelling. Okay. This is configured in that particular SIM card so that it will make the connection. Now this SIM card is provided with a very limited facilities. It cannot make voice calls. You cannot take the SIM card and make voice calls like that. So this used to be one restriction in the voice things. Now in India, for example, as I said, voice has become so cheap that this kind of facilities are not required, right? Now the data is very costly, right? In some countries in South Africa, if you want to purchase 1 GB, you have to pay 5,000 rupees. For 1 GB, even today, you go to internet and check the Vodacom South Africa rates. If you want some 5 GB or so, you have to pay some 5,000 rupees or so. Even last time when I went to South Africa in 2023, I purchased a data pack of, let's say, how much data pack was some 5 GB pack I purchased for 20 days. It was some 5,000 rupees. So I was so ఎంత కక్కుర్తిగా వాడుకోవాల్సి వచ్చిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆఫీస్లోకి వస్తున్నాను అనుకోండి I used to switch off the data because I will have Wi-Fi in the office, right? Now when I am going out of the office in the cab to home, I will switch on my data. Okay, when I go home, I will switch off my data. So that was my way of life there. Otherwise the data is unnecessarily used, right? So I have to purchase again, right? So that is the life there. Okay, now irrespective of wherever we are, we have 24 hours internet, right, on mobile phone. It may be some speed or fast, but we have mobile internet all the time. Where if you are in India, you have mobile internet, right? Speed or fast is a later thing. So when mobile in some countries still where mobile data is very costly commodity, these kind of services are there. Okay, now when you go into mobile data, this thing, right? To answer your confusion, Sidhu, the data items which are individually identified in the mobile phone SIM card are called ICCID, IMEI,
IMEI is in phone. 1 minute. IMSA, sorry, IMSA. These are the two parameters, mobile phone. Sorry, these are the two parameters of the SIM card basically. Okay. Any SIM card will have these parameters. We'll come to that later. Okay, but we'll come to the parameters level data later. This discussion is centered around the different types of services in mobile phones. Okay. Now, is already this stuff. Yeah. Okay. Is it clear? Yes. Now, there is one another service I wanted to tell here called DIA. Enterprise broadband. Now we have broadband services at home, right? Yes. Yes, sir. Yes. Now, sometimes in 5 minutes, Parvati's internet will go away. She will leave the meeting, right? Yes. Sit to mute yourself. We know your problems. Okay, Parvati will go out of this meeting because her internet is bad. Okay? And Uma will stay back here because his internet is good. Okay? Now, what is the difference? Why is it happening like that? Parvati also has taken 100 Mbps. Uma also has taken 100 Mbps. Okay. But let's say Firoza, internet never stops. She is in Hyderabad. She also taken 100 Mbps. Everyone here in the office have almost taken 100 Mbps. Am I right? If not 100, Yes. 200, or Sidhu must be record breaker with 1 Gbps in Tirupati. Okay, fine. It can happen. But the thing is, everyone have taken 100 Mbps, but some people, Parvati keeps complaining his internet is bad. Her internet is bad. But I never hear any complaint from Swapna. Why? Why is it happening like that? Area priority. Okay. Anything else? Anything else? Why? ఏదో ఒకటి చెప్పండి నాకు సినిమా యూజ్ మా అపార్ట్మెంట్ లో ఇంటర్నెట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు ఏదో ఒకటి Based చెప్పండి on providers. Maybe Based on- cities Based on that is providers. based on Maybe it's a providers, village. maybe cities, maybe village, Cities. okay, anything else? Tell me. Weak signals. Weak signal, okay, anything else? Load on one And splitter. if too many users use at a time. Emma, what is that? What is that? Sir, if too many users Okay, too uses many users, okay. What's it do? Your reason? Yes, like that same load on one splitter. Okay, fine. Mm. Right. Okay. And let me also tell- climatic conditions. Let me tell, climatic condition, whatever. Okay, fine. Let me tell you one. The type of service which you are taking, which we all are taking at home, is called residential broadband. Residential broadband, and another type of service is called enterprise broadband. Also, Oh, is when it we- called as leased-line? I'll come there. Don't worry. Wait a moment. Now, when we take a broadband at home, it is called residential broadband. In residential broadband, you are given, let's say, 100 Mbps or 1000 Mbps, whatever it is, or say 1 Gbps, anything. This is called best. In enterprise broadband, if they say 100 Mbps, it is called dedicated. అంటే ఏంటంటే మీరు ఇంటర్నెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆపరేటర్ని అడగాలన్నమాట. నాకు 24 గంటల్లో అన్ని
నిమిషాల్లోనూ 100 Mbps వస్తుందా అని అడగాలి మీరు. అది రాదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్. ఓకే, but it's called best effort. Means it is shared. It is shared with someone has said too many users are there, internet is down, right? Because it is shared. Now in village it is down, it is low internet, and in city like Hyderabad it is high, large users, good internet. All those are becoming because you are taking a best effort internet. Residential broadband is always called as best effort internet, that they will not confirm to you, they will never confirm to you that you will get 100 Mbps all the time. But in the case of a dedicated, suppose if you go to a bank, they may say that server is down, but they will not say internet is down. Remember, if you go to any bank or in any financial institution where the transactions are very critical, right? Very critical, right? Now, in that thing, they will say internet is fast, internet is slow. Ala annaru వాళ్ళంటారు సర్వర్ డౌన్లో ఉంది, నాకు ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అవుతుంది కానీ సర్వర్ యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు అంటారు. ఓకే, సో వాళ్ళకి ఏంటంటే when the transactions are very critical, you have to take business internet. That is called dedicated internet or 100 Mbps dedicated internet. So in dedicated internet, what will happen if your internet goes down to, let's say, 90 Mbps during the day, then operator will refund you money. That is the contract. What is the cost of internet you are paying? I am paying, let's say, 1200 rupees per month for my 300 Mbps internet connection. Okay, internet connection. But for this guy, enterprise broadband, for say 300 Mbps, 100 Mbps, this guy will be paying some 50,000 rupees per month. Yes. 50,000 or even 1 lakh for this 100 Mbps. Now this 100 Mbps is dedicated. All the time across the day you will get 100 Mbps. Whether you use it or not, one dedicated line will come from the operator to your house. This is called dedicated internet. Now how a dedicated internet is given, right? Now comes to your points into leased line. Yes. A leased line is given, a direct line. Leased line అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేటర్ టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఒక వైర్ వచ్చి మీ ఇంటికి వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ leased line, as simple as that. And that leased line can be of type L2 VPN or L3 VPN. Got it? Yes, sir. Yes. Now, when you take a leased line, you can make a call. You can use that leased line for any purpose. You can have broadband on this. A leased line capacity can be 200 Mbps, but you are taking a broadband on this, enterprise broadband of 100 Mbps, right? Yes. Now, the leased line, as I said, can be used for any purpose. Means, what are the other purposes for which we will take leased line? Landline. What are the other purposes for which you take leased line? Businesses. Businesses. A business such as bank or say insurance company. Okay. What are all the other businesses which require internet? IT industry, like IT industry, IT companies where Yes. all the employees will keep working on internet, right? They have to be connected. That is one thing, right? And anything else? So for example, In the ATM. Emma? ATM ATM connection, excellent, super. ATM machine should have 24 hours internet, right? And what else? Suppose there is Logistics and transportation online. Exactly. Logistics and transportation, they also have to be online all the time, right? Another example, best example is we are having online examinations, right, these days, right? So that center which conducts online examination should have perfect internet connection. It's not like residential or flickering, right? They should have 100% connection. We pay them 5,000 rupees in that 1 hour. If the internet is down, we are failed, right? Yes. So we should have a good internet connection there. So whenever there is mission critical, internet connections are very much required. Dedicated internet connections are required there.
Okay, so now the question is not about what else what else purposes internet is used. Leased lines can be used. Okay, Swapna, sleeping, tell me. Actually, I don't know about these topics. That's why I'm listening. Actually, I don't know these words and నీ దగ్గర మొబైల్ ఫోన్ ఉందా? ఉంది సార్. బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఉందా? ఉంది. అవే కదా నేను మాట్లాడుతున్నాను. నేను కొత్తగా మాట్లాడుతున్నాను, గ్రీక్ మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. ఏం చేయాలి? ఏం పార్వతి? కాదు సార్, ఆ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇవన్నీ తెలుసు. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ అసలు తెలియదు నాకు యాక్చువల్గా ఈ నెట్వర్క్. ఎవరికి తెలియదమ్మా, పార్టిసిపేట్ చేయండి అంటే మాట్లాడడానికి ఏంటి? Okay, fine. So one question, in among all the other different services, Parvati said one interesting service such as ATM machines. ATM machines. Okay, I'll give one historical point. ATM machines, and there are some things called as. Okay. Now, for example, there is an office of some 100 people. ఓకే, ఈ ఆఫీస్లో మీ ఇంట్లో ఇన్ యువర్ హౌస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ వాయిస్ కనెక్షన్, ల్యాండ్లైన్ కనెక్షన్, యూ గో అండ్ అప్లై టు బ్యాంక్, యూ గో అండ్ అప్లై టు టెలికామ్ ఆపరేటర్ సచ్ as BSNL to give you the connection, right? Yes, sir. They will give you a wire, they will give one wire, right, to your house. Now suppose there is a bank, very big bank, central bank. Okay, now let's say in Hyderabad, it's a very big city, or Bangalore is a very big city. There will be central banks will be there, right? Central offices or zonal offices or state offices will be there, where there are some 10-floor building will be there, right? ఈ 10-floor building లో ప్రతి డెస్క్ లోను ఆ 10-floor building లో దాదాపు 10,000 మంది వర్క్ చేస్తున్నారంటే ఆ 10,000 మందికి ప్రతి డెస్క్ లోను కనీసం ఒక 1000 ఫోన్స్ అయినా కావాలి కదా, రైట్? What is this? No one has any issue with their voice phones. Why only you have the problem? Okay, you are tech savvy and spoiling your ecosystems with you. Fix the problems with you. You are unmuting yourself and lot of noise is coming from your side. ఎవరికైనా వినిపిస్తుందా సిద్ధు డిస్టర్బెన్స్? Yes. షూట్ చేసేయండి సిద్ధుని, షూట్ చేసేయండి. ఓకే, సో కమింగ్ బ్యాక్ నౌ, ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ లో 10,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఒక కంపెనీ ఉంది సచ్ as స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ ఆఫీస్ ఉంది బెంగళూరులో, రైట్? ఆ ఆఫీస్లో 10,000 మంది వర్క్ చేస్తే కనీసం 1,000 పీపుల్ డెస్క్స్ మీద ఫోన్స్ ఉండాలి. ఓకే, నా ఆ ఫోన్స్ ఎలా ఇస్తారు? టెలికామ్ ఆపరేటర్కి వెళ్ళి 1000 కనెక్షన్స్ 1000 అప్లికేషన్స్ ఇస్తారా వాళ్ళు? ఎలా ఇస్తారు? కానీ BSNL మాత్రం 1000 ఫోన్లు కావస్తే 1000 ఫోన్లు, 10,000 ఫోన్లు కావస్తే 10,000 ఫోన్లు ఇచ్చేస్తారు కదా, రైట్? రైట్, am I right? Yes, Chandra. Now how do they give? Will they give 10,000 lines? వైర్లు 10,000 వైర్లు వేస్తారా? అలా వేసారంటే మన రోడ్లన్నీ, ఇఫ్ యూ గో ఇంటూ ఎనీ బిజినెస్ మార్కెట్, రైట్, ఆ రోడ్లన్నీ వైర్లే కనిపిస్తాయి మనకి, ఇంకా రోడ్లు కూడా కనిపించవు ఆ 10,000 వైర్లు వేసారంటే, రైట్? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So how it happens? Let me tell you. I'll come to your ATM example, Parvati. Okay. Yeah, sir. Okay. Now there are some services called as ISDN services. ISDN, SIP trunk services. Okay. Now in ISDN there are two types of services. BRI అంటే ఏంటంటే బేసిక్ రేట్ ఇంటర్ఫేస్, BRA అంటే బేసిక్ రేట్ యాక్సెస్. ఓకే, PRI means primary rate interface, primary rate access. These are the two types of ISDN services we have. Okay, SIP trunk is SIP trunk. Now ఏమవుతుందంటే
Let's go back to some 25 years back. When the internet was a costly commodity, it was just introduced, right? Coming into the market, right? Yes. Now, today we are in 2025. Some 2000, let's go to some year 2000 or so, or 1999 or 2000. Let's say 1995. Let's go back there. Okay. ఆ టైంలో ఇంటర్నెట్ ఎలా ఉండేది? చాలా కాస్ట్లీ కమోడిటీ, రైట్? సో ఈ టెలికాం కంపెనీస్ ఏం చేసేవారంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్ వెళ్ళి నాకు 10 ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కావాలి అన్నారనుకో, సమ్ 1990లో, గో బ్యాక్ టు 1990, ఇంటర్నెట్ వాజ్ దెన్ ఆల్సో, రైట్? అప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళు ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక చిన్న ఆఫీస్లో 10 ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కావాలి అన్నారనుకో, వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే 5 వైర్స్ ఇచ్చేవారు అనమాట. BRI technology, in the BRI technology, they used to give 5 wires. Each wire with 2 connections. ఒక వైర్ మీద 2 ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే సార్, ఇది BRI టెక్నాలజీ. ఓకే, అండర్స్టూడ్? కొంత టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇన్ని వైర్లు వేస్తే కష్టం కదా, అదే మీరు చిన్న ఆఫీస్లో 5 వైర్లు వేస్తే ఓకే, కానీ అదే మీరు ఇందాక మన 10,000 ఫోన్స్ కావాలి అన్నాను కదా ఒక బిల్డింగ్ లో, రైట్? అలాంటి దగ్గరికి వెళ్తే ఎన్ని వైర్స్ కావాలి? 5,000 వైర్స్ కావాలి కదా, రైట్? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ కదా, రైట్? సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, టెలికాం కంపెనీస్ ఇవాల్వ్ టు సమ్ న్యూ టెక్నాలజీ కాల్డ్ as PRI, ప్రైమరీ రేట్ ఇంటర్ఫేస్. ప్రైమరీ రేట్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, దిస్ వన్. నౌ ఈ టెక్నాలజీలో ఒక వైర్ మీద 28 కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. One wire, each 2 connections, 28. One wire, 28 connections ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10,000 లైన్స్ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న కంపెనీకి టెలికాం కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ లెట్స్ సే 1000 కనెక్షన్స్ కావాలన్నారు అనుకో, 1000/28 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? సమ్ 200. దేనికి సార్? ఎందుకో తెలియదు సార్. ఆర్ యు అవైలబుల్ ఫర్ కాల్ అని టీమ్స్ లో కాల్ చేస్తారు. Go ahead. Drop it. Yeah. So one wire is giving 28 connections, right? A telecom company can provide one wire which has 28 connections. Means if 1000 connections are required, how many wires are required? Obviously, many. The maths much. Okay, fine. Let's see this. 35. Or some 34 wires, something ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, రైట్? అంటే ఇది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది కదా, రైట్? 34 వైర్స్ వస్తున్నాయంటే అంటే స్కేలింగ్ చేయడం చాలా కష్టమైపోతుంది కదా ఇక్కడ, రైట్? తర్వాత వచ్చిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే సిప్ ట్రంక్ అన్నమాట. ఓకే, సిప్ ట్రంక్స్ ఆర్ గివెన్ ఆన్ లీజ్డ్ లైన్స్. సిప్ ట్రంక్ అంటే ఏంటంటే, ఐ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీ ఇంటికి ఒక పైప్ వస్తుంది, మున్సిపాలిటీ నుంచి ఒక పైప్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ పైప్ లో మంచినీళ్ళు రావచ్చు. ఓకే, ఆ పైప్ ని మీరు దేనికైనా యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? యూ కెన్ గెట్ డ్రింకింగ్ వాటర్, యూ కెన్ గెట్ యూసేజ్ వాటర్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ స్వీయేజ్, డ్రైనేజ్ వాటర్ ఫ్లష్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు, అన్నిటికీ యూజ్ చేసేయచ్చు ఆ వైర్ని, ఆ పైప్ని. అండర్స్టూడ్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఒక పైప్ ఉంది, దాన్ని పైప్ అంటున్నాం. ఒక 1 ఇంచ్ పైపో 2 ఇంచ్ పైపో ఉంది మీ దగ్గర, రైట్? మీ ఇంటికి వస్తుంది ఆ పైపు.
ఆ మున్సిపాలిటీ నుంచి ఆ పైప్లో మీరు డ్రింకింగ్ వాటర్ వస్తుంది, యూజేజ్ వాటర్ వస్తుంది. యూజేజ్ వాటర్ అంటే స్నానాలకి లేకపోతే క్లీనింగ్కి యూజ్ చేస్తాం, రైట్? నాట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్, రైట్? అండ్ స్వీయేజ్, మన ఇంట్లో ఉన్న లిక్విడ్ వేస్ట్ అంతా పోవడానికి అదే పైప్ను కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ పైప్, యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, రైట్? లీజ్డ్ లైన్ అంటే అదనమాట, ఒక జస్ట్ డేటా కనెక్షన్ అంతే. అది లీజ్డ్ లైన్ అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నా లీజ్డ్ లైన్ అనేది టెలికాం ఆపరేటర్ నుంచి ఒక కంపెనీకి వెళ్ళింది. ఆ అందుట్లో ఒక 100 Mbps నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి యూజ్ చేస్తున్నాను. మన ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ దిస్ గై కాల్డ్ 100 Mbps ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ లెట్స్ సే ఫర్ రెసిడెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్ బ్రాడ్బ్యాండ్కి యూజ్ చేస్తున్నాను. మిగతా 100 Mbps ఏం చేస్తున్నాం మనం? 200 Mbps ఉంది ఇక్కడ మనకి, రైట్? 100 Mbps I'm using it, I got leased line. 100 Mbps I'm using it for the dedicated internet. Some 100 Mbps I will start using for the SIP trunk. SIP trunk అంటే ఏంటంటే basically VoIP means it's a residential connection which has a single connection. VoIP means an internet based connectivity, వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, ఒక ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ వస్తుంది, దాంట్లో ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ కాల్స్ చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. అది దట్ ఈస్ ఫర్ సింగిల్ కనెక్షన్, సింగిల్ వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి 1-to-1. ఓకే, అంటే మీ దగ్గర ఒక ఫోన్ ఉంది, ఒకళ్ళే చేసుకోగలరు. బట్ ఆఫీస్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈ 100 Mbpsని ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒకే వైర్ వస్తుంది, ఒక లీజ్డ్ లైన్ వచ్చింది, ఈ ఆఫీస్ తీసుకుంది. ఓకే, లైక్ సే సెంట్రల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ టేకెన్ ఎ లీజ్డ్ లైన్ where they are using 100 Mbps for broadband internet and 100 Mbps for this guy, SIP trunk. Now you know what is the capacity of making calls here? Maximum capacity. ఒక కాల్ చేయడానికి, ఒక ఫోన్ కాల్ చేయడానికి 114 kbps యూజ్ అవుతుంది. You understand? In your mobile phone, మీ మొబైల్ ఫోన్ నుంచి వాయిస్ కాల్ చేస్తున్నారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ నాట్ ఇంటర్నెట్ కాల్, వాయిస్ కాల్, దానికి కావాల్సిన బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత అంటే 114 Mbps అవుతుంది. మీరు గనక kbps మీరు గనక డేటాని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మీరు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూజిత, యూ స్పీక్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ విత్ లెట్స్ సే ఫైరోజా ఆన్ వాట్సాప్. Okay, for 5 minutes, go to after putting down the call, check the internet, how much internet it has used, only for voice call. అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది ఎంత ఇంటర్నెట్ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఓన్లీ వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ జరిగింది, నో వీడియో కాల్, నథింగ్, రైట్? నౌ ఈ బేసిక్ వాయిస్ కాల్ యూజ్ చేయడానికి ఇంటర్నెట్లో మినిమం 114 kbps కావాలి. హౌ మెనీ 114 kbps కెన్ బి సఫైస్డ్ ఇన్ 100 Mbps? 1000, right? Very good. Some approximately 1000 internet, 1000 calls, 1000 internet connections can be made, right? At a time. Remember, this is at a time, I'm saying. ఇక్కడ మనకి 28 వైర్, ఇక 34 వైర్స్ ఉన్నాయి. 34 వైర్స్ లో ఒక్కొక్క వైర్ నుంచి 28 కాల్స్ చేయొచ్చు at a time. Remember, this is called at a time. మీ ఆఫీస్ లో 1000 కాదు 10,000 ఫోన్స్ ఉండొచ్చు. లైన్ బిజీ అని వస్తుంది కదా, యునో, రైట్? లైన్ బిజీ అని ఎందుకు వస్తుంది? ఈ 1000 వైర్స్ లేవు, ఇక్కడ 34 వైర్సే ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఆఫీస్ లో 10,000 ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1000 ఫోన్స్ ఎట్ ఏ టైం కాల్స్ చేసుకోగలరు అనమాట. దిస్ 1000 ఈజ్ లైక్ ఎట్ ఏ టైం. ద ఫోన్స్ ఆర్ లైక్ 20,000 ఫోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆర్ సమ్ లెట్స్ సే 5,000 ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ ఫోన్స్ అందరూ కలిసి ఈ 34 వైర్స్ లో ఎట్ ఏ టైం 1000 కాల్స్ చేయగలరు అంతే. ఈ 1000 కాల్స్ ఫిల్ అయిపోయానుకో లైన్ బిజీ అని వస్తుంది మనకి. ఇది వరకు ఈ రోజుల్లో మనకి లైన్ బిజీ అని రాదు, ఆ ఎంగేజ్ అని వస్తుంది. లెట్స్ సే పూజిత ఇస్ కాలింగ్ ఫైరోజా ఇస్ ఇన్ ఎంగేజ్, షీ ఇస్ టాకింగ్ టు సమ్వన్ ఎల్స్, ఎంగేజ్ అని వస్తుంది. కానీ మనకి లైన్ బిజీ అని రాదు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనకి. ఎందుకంటే ద లిమిటేషన్ 1000 అనేది మారిపోయింది ఇప్పుడు. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ 100 Mbps తీసుకున్నారు సిప్ ట్రంక్కి. సో 1000 కాల్స్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు ఎట్ ఏ టైం. రిమెంబర్ అగైన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎట్ ఏ టైం. 1000
కాల్స్ అట్ ఏ టైం. కానీ ఒకటే వైర్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 34 వైర్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ నుంచి ఒకటే వైర్ వచ్చింది, ఇక్కడ మనకి ఒకటే వైర్. is called our L3 VPN. One wire of MPLS L3 VPN. MBPS. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నువ్వు ఈ బ్యాండ్ విడ్త్ కనుక ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నావు అనుకో, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని 500 MBPS చేసుకున్నావు అనుకో, ఆబ్వియస్లీ నువ్వు వెళ్ళి 5000 కాల్స్ ఒకేసారి చేయొచ్చు, రైట్? ఆ ఇంటర్నెట్ ఫిల్అప్ అయిపోయి మొత్తం బ్యాండ్ విడ్త్ యూజ్ అయ్యేదాకా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు అట్ ఏ టైం. ఐ మీన్ అగైన్, అర్థమైందా? సో ఈ ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇవన్నీ మనకి ఎప్పటి నుంచి వచ్చాయి? ఇఫ్ ఐ సి, నేను in my 1999 లో I started to see ATM cards. Okay, 1999, 98 ఆ టైంలో when I got into my first job, I got my ATM card from some company, విజయ్ ఇన్ఫో అని చెప్పేసి వాళ్ళు ATM కార్డ్ ఇచ్చారు. సో ఆ ATM కార్డ్ దెన్ HDFC బ్యాంక్ ATMs కేమ్ ఇంటూ పిక్చర్, ICICI ఇవన్నీ వచ్చాయి అనమాట. ఇంకా SBI ఇవన్నీ లేట్గా వచ్చాయి, ఒక 1-2 years తర్వాత. బట్ ఆ టైంలో కూడా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఏటీఎంకి దే యూస్ టు గివ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ISDN కనెక్షన్స్. దేర్ వాజ్ నో సిప్ ట్రంక్ దెన్. ఈ రోజు ఇంటర్నెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లావిష్ టుడే, బట్ దే యూస్ టు గివ్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ టైప్ ISDN at that time to ATM machines. ITM, then initially they started with BRI and then they penetrated to PRI for volume of connectivity and large scale connectivity anamata. Now again remember one thing, 28 connections ఒకేసారి 28 కనెక్షన్స్ ఒకేసారి చేయగలరు అంటే దీనికి కూడా బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది కదా. దట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ 114 kbps అనమాట. ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ ప్యూర్ వాయిస్. ఓకే, yes sir. now what is the limitation of this SIP trunk? మీకు వైర్ కావాలి కదా. అందరు అలసిపోయినట్టున్నారు. ఓకే, అందరు అలసిపోయారా? ఇది ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇంకా చెప్పాలి ఆన్సర్. నో అన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పాలి. దిస్ ఇస్ ద లిమిటేషన్ ఫర్ సిప్ ట్రంక్, రైట్? మీకు ఒక వైర్ కావాలి, ఆ వైర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి బ్యాండ్ విడ్త్, రకరకాలు ఉంటుంది కదా, రైట్? నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు వైర్ కూడా వద్దు. ఓకే, ఈ వైర్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా అనే దాని మీద డిపెండెంట్ కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే క్లౌడ్ వాయిస్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త సర్వీస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆప్కోస్ దగ్గర, టెలికామ్ ఆప్కోస్ దగ్గర. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోండి. ఈ సిప్ ట్రంక్ లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ వాయిస్ కాల్స్ ఫ్రమ్ లెట్స్ సే జియో వాడి దగ్గరే లీజ్ లైన్ తీసుకోవాలి. కానీ వీళ్ళంటారు మీరు జస్ట్ లీజ్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఇంటర్నెట్ ఎక్కడి నుంచి అని తీసుకోండి, టెథరింగ్ పెట్టుకోండి, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, నేను మీకు వాయిస్ ఇస్తానంతే అంటారు అనమాట. ఫోన్ నెంబర్స్ ఇస్తారు అంతే. మీరు ఇంటర్నెట్ మీ పని, మీ బాధ అనమాట. మీ దగ్గర 1000 ఫోన్లు పెట్టుకోండి, మీకు 1000 నెంబర్లు ఇచ్చేస్తారు. మీ ఇంటర్నెట్ బట్టి మీ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది, మీరు ఫోన్ కాల్స్ చేసుకోగలరు. మీరు 1000 MBPS పెట్టుకుంటారా లేకపోతే 100 MBPS పెట్టుకుంటారా మీ ఇష్టం. నథింగ్ టు డూ విత్ మీ. క్లౌడ్ వాయిస్ అనమాట. దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేస్తారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సిప్ ట్రంక్ లో ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. హార్డ్ టెలిఫోన్ PABX డివైజెస్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ సాఫ్ట్ PABX డివైజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వీడేం చేస్తాడు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేస్తాడు. మీ మొబైల్లోనో ల్యాప్టాప్లోనో ఎక్కడో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, సిద్ధు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు, ఒక నెంబర్ ఇచ్చేస్తాను సిద్ధుకి. ఎక్కడి నుంచైనా భూమి మీద కూర్చుని ఎక్కడి నుంచైనా ఫోన్ చేసుకొని నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే, పూజిత కాలింగ్ ఫ్రమ్ కర్నూల్, బళ్ళారి, ఎనీథింగ్, ఐ డోంట్ కేర్. యూ మేక్ యువర్ కాల్స్, యూజ్ యువర్ బ్యాండ్ విడ్త్, దట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అన్లిమిటెడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. బట్ దిస్ ఈస్ బిజినెస్, దిస్ ఈస్ ఆల్ ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీసెస్ అనమాట. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఈ క్లౌడ్ వాయిస్ అనేది ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీస్.
Okay. Got it? Yes, sir. Yes. Yes, sir. మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ నెట్వర్క్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది వడాకామ్లో. We will discuss more about this thing. Parvati, you have done this EWO కదా? You remember? Sidhu and Parvati, right? నువ్వు చేసావు కదా EWO, Parvati? No, sir, I Meeting don't. work I think orders. Sandeep has done it, right, at that time. Yes, Sandeep. I think, yeah, మన స్వప్న, సంధ్య, సిద్ధు కూడా చేశారు. We will do it, you all people. నువ్వు చేసావు కదా ఫరజ్ అయితే? Yes, EWO. I do it. Yes. Yeah, very good. So this is one project. This is one very big project. UIM వరల్డ్లో 10 ప్లేసెస్లో యూస్ చేస్తున్నారంటే 9 ప్లేసెస్లో ఈ ప్రాజెక్టే ఉంటుంది, సర్వీస్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. రిమెంబర్. ఓకే, Okay, sir. I will say 20:1. 20 ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయంటే 19 ప్రాజెక్ట్స్లో యూ విల్ ఫైండ్ సర్వీస్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. 1 ప్రాజెక్ట్లో సర్వీస్ అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది, or 2 ప్రాజెక్ట్స్లో. ఓకే, నెట్వర్క్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ రేర్ సిమ్టమ్ ఇన్ UIM డైరెక్ట్లీ, విచ్ ఈస్ త్రూ EWO అనమాట. ఓకే, so I feel very fortunate to have been working with Vodacom, to have understood the network very well after coming to this project actually. సర్వీస్ అష్యూరెన్స్లో మనం నెట్వర్క్ డివైజెస్ యూజ్ చేసి కనెక్టివిటీ, టోపాలజీ ఇవన్నీ చేసి వీటన్నిటిని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ 3 ఫంక్షన్స్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆపర్చునిటీ. దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ కమింగ్ అప్ నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ which will tell you which will sell your skills like anamata. Okay. Okay sir. So okay sir ki answer ఏంటంటే okay sir కాదు. So now పాఠం అర్థమైందంటే లెసన్ I will give you a test. Okay. Okay. I will just respond this all in the mail. Okay. Now I'll ask a simple question, right? Now ఇప్పుడు నువ్వు మొబైల్ ఫోన్లో నీకు సర్వీస్ యాక్టివేట్ అవ్వాలనుకో, ఇది ఏం చేయాలి నువ్వు? నీకు పార్వతి, you have to take a mobile phone. The question is, and the service has to get activated. You should successfully make a call. What you need to have? We need to recharge. రీఛార్జ్. వాట్ ఎల్స్? రీఛార్జ్ డైరెక్ట్ చేస్తావా? మొదటి రోజు రీఛార్జ్ చేస్తావా? ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేయించాలి. రిజిస్టర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? సిమ్ కార్డ్ వస్తుంది. ఎస్. వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ యూ టు సక్సెస్ఫుల్లీ మేక్ ఎ కాల్? సిమ్ కార్డ్. వెరీ గుడ్. వాట్ నెక్స్ట్? Then we need to activate like by recharging. No. ఓకే, యాక్టివేట్ చేసావు. వెరీ గుడ్, గుడ్ పాయింట్. యాక్టివేట్ చేసావు అంటే ఒక ప్యాకేజ్ వేసావు, రైట్? ఇంకేంటి ఇంకా కావాలి? ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకొకటి నెట్వర్క్ కవరేజ్, కేవైసీ కాదు, ఒక్కటి కావాలి. బన్వర్సింగ్ వ్యాలిడిటీ కాదు, అది ప్యాకేజ్ లో ఉంది. ప్యాకేజ్ చేసావు కదా, మొబైల్ నెంబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఆ మొబైల్ నెంబర్, సిమ్ కార్డ్, ప్యాకేజ్ ఉంటేనే నువ్వు కాల్ చేయగలవు, రైట్? అంతే కదా. దీస్ ఆర్ ది ప్రీరిక్విజిట్స్ కదా. నీకు మొబైల్ నెంబర్ కావడానికి ఒక అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తావు, కేవైసీ అవుతుంది, ఆ తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ వస్తుంది, రైట్? చూస్ చేస్తావు, ప్రొవిజన్ అవుతుంది. లేకపోతే సిమ్ కార్డ్ వస్తుంది, తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు? సిమ్ కార్డ్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు కాల్ చేయడం మొదలు పెడతావు. ఇంకొకటి మిస్ అయింది. పార్వతి, you are on it already. You are speaking with Deepa already. మొబైల్ ఫోన్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు? రైట్. అంటే see, these are all the prerequisites for you to make a call. మొబైల్ ఫోన్ కావాలి, సిమ్ కార్డ్ కావాలి, మొబైల్ నెంబర్ కావాలి, ఒక ప్యాకేజ్ ఉండాలి.
ఆ ప్యాకేజ్ కావడానికి ఇవన్నీ అవడానికి నువ్వు రాళ్ళు కొడతావా, రాళ్ళు కొట్టి మొబైల్ ఫోన్ కొడతావా, రకరకాల పనులు చేస్తాం. Sir, See the thing property, is, yes. sir, property location let where it is harvesting from this NMS అని అడుగుతుంది అనమాట. ఇది ఏంటి? డేటా ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ లొకేషన్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది డేటా అని అడిగింది. ప్రాపర్టీ లొకేషన్ లో కదా మనకి రీజన్ డేటా ఉండేది. అవును అవును అది వేర్ ఇట్ ఇస్ హార్వెస్టింగ్ అని we are getting it from name repo. నేమ్ రిపో కదా. At all నుంచి UIM కి ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది through facade, UIM facade, we are getting it from there అని చెప్పు. UIM facade అని చెప్పేది సార్. UIM facade. UIM facade అనుకో, through UIM facade we get data pushed from data sources such as at all. ఓకే, అట్టాలా సార్ ఇది. ఓకే, at all. ఆమెను అడిగి మనం కరీ ఉంది కదా, కరీ సినిమా at all కి స్పాక్ అమ్మాయి పేరు చెప్పు. కుటాట్స్ కానీ తెలుస్తాయి, బట్ నువ్వు చెప్తే చెప్పు. So yeah, understood, right? To make a mobile phone, to make a mobile call, you require SIM card, mobile number, package, and a mobile phone, right? Yes, sir. Yes, sir. Now that's the thing. Now my requirement is, okay, my requirement is, I'm putting a question in the chat. Homework కాదు, ఇక్కడికి వెళ్తే మర్చిపోతారు వీకెండ్కి. ఇక్కడే 5 నిమిషాల్లో ఆన్సర్ చేసేసి వెళ్ళిపోండి. ఓకే ఓకే. Sidhu, to make a POTS PSTN call, what do you need? Sir, your voice is breaking. Okay. Keep answering the questions in the chat. Sir, we didn't got your question properly. Sir is sharing in chat. See, for getting that service, what do you need to successfully enjoy the service? What do you need? See, Fairoza and Sidhu, please answer for POTS PSTN. Okay. Clear? Arthayana? Yes, sir. Yes. Just throw some shots. Throw some thoughts. You don't have to So be correct like a 100%. stable, proper net connection. నీకు మైండ్లో వచ్చింది రాయి ఇక్కడ. Okay. 5 minutes. నాకు ఆకలి ఇస్తాం, తొందరగా రాసేయండి. Everyone are hungry, I know. Yeah. Excellent. We have to give usage, Chandra. Sorry. నీకు మనసులోకి వచ్చింది రాయండి అమ్మా. Okay. తప్పు ఉంది, కరెక్ట్ ఉంది, రాయండి ఏదో ఒకటి. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్.
Okay, Parvati has written something. Modem, router. Okay, everyone written? Uma రాయలేదు. Uma సినిమాకి వెళ్ళినట్టున్నాడు. Yes, sir. రాసావా? Very good. Yes, sir. Okay, very good. So let's talk which service. Who answered first? Okay, Fairoza. So Fairoza, landline phone. What was your question, Fairoza? POTS PSTN, right? Landline phone system using copper wire for analog voice, right? Yes. Now, ఇవన్నీ ఏంటంటే దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఎ యూజర్ ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది మనకి, రైట్? మన యూజర్లో మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు యూజర్స్ కాదు, టెక్నికల్. ఎందుకంటే నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ యూజర్స్, యు ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్, రైట్? యు ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఫర్ సమ్ టెలికామ్ రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్? నా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ టెలికామ్ రిక్వైర్మెంట్లో మనం చేసేటప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఓకే ఇంకా థాట్ కావాలన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యూఐఎంలో డివైసెస్ ఉంటాయి, పోర్ట్స్ ఉంటాయి, రకరకాలు ఉంటాయి, రైట్? నా ఇవన్నీ కనెక్షన్స్లో నా ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ సిస్టమ్, ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్. ఒక ఫోన్ ఉండాలి, హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైస్ ఒకటి ఉండాలి డెఫినెట్లీ, రైట్? నా ఈ వైర్ వస్తుంది, ఒక కాపర్ వైర్ వస్తుంది. ఈ వైర్ ఒకటి మీ ల్యాండ్లైన్ ఫోన్లో ప్లగ్ అవుతుంది ఒక సైడ్, ఇంకో సైడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? In some box. Box, correct. Yes. Exactly, box. Where is that box? In street or somewhere. In street ఎక్కడ ఉంది? స్ట్రీట్ లో. Yes. ఒక పోల్ మీద ఉంది. Yes. ఒక పోల్ మీద ఉంది. ఆ పోల్ మీద ఏముంటుంది? ఒక బాక్స్ లో ఈ వైర్ వెళ్ళి అక్కడ ప్లగ్ చేస్తారు వాళ్ళు. అది పోర్ట్ అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటామంటే డిపి అంటాం, డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఆ పోల్లో ఆ బాక్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ అంటాం. అక్కడ ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అలా డిపిలు చాలా ఉంటాయి. నీకు టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ 10 కిలోమీటర్స్ అవే ఉంది, నీకు 10 కిలోమీటర్స్ తర్వాత లైన్ ఇవ్వాలి, కనెక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే మధ్యలో ఎన్ని హాప్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఓల్డ్ డిపిలు ఉంటాయి అనమాట మధ్యలో, డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్స్ అనమాట. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వెళ్ళి టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఒక పర్టికులర్ డివైస్ లో ప్లగ్ చేస్తారు ఆ వైర్ని, రైట్? అక్కడ పోర్ట్ ఉంటుంది. అంటే 2 రకాల పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నీకు. ఒకటి ప్యాసివ్ పోర్ట్ ఉంది, జస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్ అనమాట, దట్ ఈస్ డిపి. డిపిలో ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్ అనమాట అది. అది డంబ్ పాయింట్, అది దాంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, కానీ దాంట్లో ఇంటెలిజెన్స్ ఉండదు, డేటా వచ్చిందా వాయిస్ వచ్చిందా ఏం తెలియదు. కానీ నీకు నెట్వర్క్ లో ఒక డివైస్ ఉంటుంది అనమాట. ఎంపీఎల్ఎస్ డివైసెస్, సర్వర్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఓకే, టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఆ సర్వర్ లో ఒక కార్డ్ ఉంటుంది, ఆ కార్డ్ లో పోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ పోర్ట్ లో యూ కాల్ ఇట్ అగ్రిగేషన్ డివైస్ ఆర్ ఎంపీఎల్ఎస్ డివైస్, ఎనీథింగ్, ఐపీఎంపీఎల్ఎస్ డివైస్ ఏదైనా సరే అవ్వచ్చు అది. ఓకే, ఏటీఎన్ డివైస్ అవ్వచ్చు, పీటీఎన్ డివైస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అది, రైట్? ఐ విల్ గివ్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. అవి చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, ఏటీఎన్ అవ్వచ్చు, పీటీఎన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఐఎక్స్ఆర్ డివైసెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. బట్ రిమెంబర్, ఈ డివైసెస్ నుంచి ఒక వైర్ వెళ్తుంది, పోర్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఆ పోర్ట్ ఈస్ యాక్టివ్ పోర్ట్ అండ్ ద పోర్ట్ ఇన్సైడ్ యువర్ డిపి ఈస్ కాల్డ్ ప్యాసివ్ పోర్ట్ అనమాట. సో నీ పార్ట్స్ కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఫోన్ నెంబర్ వచ్చింది, ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ వచ్చింది, యాక్టివ్ పోర్ట్ వచ్చింది, ప్యాసివ్ పోర్ట్ వచ్చింది, అండ్ ద ప్యాకేజ్ వేస్తాం. ఇన్ని వచ్చాయి, అర్థమైందా? అంటే ఒక్క సర్వీస్ నీకు కావాలి అంటే ఏమేం కావాలి? నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టావా, అప్పు చేసి డబ్బులు తెచ్చావా, ఇవి కాదు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. అప్పు చేసి డబ్బులు తెచ్చావా, లేకపోతే ఎవరి జేబులో కొట్టేసావా, ఇవన్నీ కాదు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది. ఓకే, రిమెంబర్. ఓకే, నౌ ఐపీటీవీ, లెట్స్ కన్సిడర్ ఐపీటీవీ. నా ఐపీటీవీ కావాలంటే నీకేం కావాలి? పూజిత కమ్దే. ఎవరెవరు? పూజిత అండ్ ఉమానా? Yes, sir. Uma. Okay, now IPTV లో set-top box is very important, right? That is one device.
Now, what is the package? Again, package is constant here, right? Now, package is there, IPTV, this is there. And there is one number which is associated with that particular set-top box. You either card insertion either ఉంటుంది కదా, right? Whether it is registered mobile number, RMN, or anything, right? అది తర్వాత వైర్ ఇచ్చారు నీకు. IPTV is nothing but is on the internet. ఒక RJ45 కేబుల్ ఒకటి ఉంది, ఒక వైర్ ఇచ్చారు. ఆ వైర్ ఎక్కడ ప్లగ్ అయ్యింది నెట్లో, ఇంటర్నెట్లో. One port, active port, passive port, let's say. Now going back to some broadband, let's say, right? Now we need network availability, proper installation. Parvati, ప్రాపర్ ఇన్స్టలేషన్ చేశారా, నువ్వు టీ ఇచ్చావా, కాఫీ ఇచ్చావా, ఇది కాదు విషయం. పాయింట్ ఏంటంటే మనము నీకు ఆ సర్వీస్ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఏమి ఐటమ్స్ కావాలి. ఇమాజిన్ ప్రాపర్ ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది, రైట్? నవ్ యూ గాట్ యూ నీడ్ ఏ మోడెమ్. సమ్మన్ హెస్ రిటర్న్, ఎవరు మన తమ్ముడు చారి హెస్ రిటర్న్, రైట్? మోడెమ్ కావాలి. మోడెమ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ బేసికలీ, రైట్? నౌ ఈ మోడెమ్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. నౌ వాట్ ఈజ్ రౌటర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు, ఒక 100 మంది, ఒక 100 or 200 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ అపార్ట్మెంట్లో ఒక రౌటర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, అక్కడి నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి అనమాట. ప్రతి ఇంట్లోనూ మోడెమ్ ఉంటుంది, కానీ అక్కడికి పెద్ద కనెక్షన్ వచ్చి అక్కడికి వస్తుంది అనమాట. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన రౌటర్కి మోడెమ్కి డిఫరెన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అపార్ట్మెంట్లో వాటర్ వస్తుందా? Who is living in apartment? Fairoza, right? Yes. So your apartment is getting municipal water, for example, right? Now a municipal water pipe size ఎంత ఉంటుంది? 5 inches ఉంటుంది. 5 inches ఉంటుంది. ఎందుకంటే బల్క్ గా నీళ్లు రావాలి కదా రిలీజ్ చేసినప్పుడు. Yes, for apartment, yes. Some 200 people ఉన్నారు మీ అపార్ట్మెంట్ లో. Some bulk 5 inches ఉంటుంది. But the pipe which is coming to your house is how much size? 1 inch కూడా ఉంటుంది. 1 inch ఉంటుంది అనుకో డయామీటర్, రైట్? అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ఆఫ్లోడింగ్ బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ యువర్ ట్యాంక్ at a time in a small time period, right? Correct. That is high bandwidth pipe అంటాం దాన్ని. Okay. Now ఆ పైప్ లో వచ్చిన వాటర్ అంతా మీరు అందరూ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వాడుకుంటున్నారు కదా. ఇన్ యువర్ పైప్ 1 inch లో 1 hour కి అంటే 5 minutes లో ఎంత వాటర్ వస్తుంది? మేబీ 10 buckets ఫిల్అప్ చేయొచ్చు, లెట్స్ సే, ఆర్ సే 1 bucket ఫిల్అప్ చేయొచ్చు, రైట్? So bandwidth is distributed here, right? Now in a router has a capacity to take, let's say, 1 Gbps capacity into your apartment, and it will distribute across all the amount of memory, all the data to all the people who are seeking the memory in the apartment. Suppose Pujita wants only 100 Mbps, Sidhu wants 500 Mbps. It is distributed from the router to all the modems based on the packages which they are asking for. Okay. అది రౌటర్ చేసేది. రౌటర్ ఏంటంటే ఎక్కువ డేటా తీసుకుని అందరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే పని చేస్తుంది. మోడెమ్ ఏం చేస్తుంది? ఆ డేటా నీకు కావాల్సిన డేటా తీసుకుని నీకే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఆ మోడెమ్ నుంచి నీ టీవీ కనెక్షన్ చేస్తావు, మొబైల్ కనెక్షన్ చేస్తావు, లేకపోతే ల్యాప్టాప్ కనెక్షన్ చేస్తావు, లేకపోతే నీకు నచ్చిన డివైస్ కనెక్షన్ చేస్తావు, లేకపోతే నీ కార్లో ఇంటర్నెట్ ఉంది, రకరకాలు. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay, happy weekend. I'm stopping recording.